Hi, good afternoon, my dear student. Yes, in our previous class, we have discussed very important concept that is called the sin x and cos x. That sin x and cos x, how to react with the function of such that, for example, sin x is there, r implies minus 1 to 1 close interval. In this movement, how to take this function will be 1 1 and on 2, and how to react it for this one. This may not be exist for 1 1 and on 2. By the way, now we are going to take sin x, we are some conditions, some restriction, then will be changes for the value sin inverse. What is the value? Minus 1 to or minus pi by 2. Pi by 2 implies minus 1 to 1. So in this cos inverse, we are going to exist. So here like that, 0 to pi implies minus 1 to 1. Sin inverse minus pi by 2 implies minus 1 to 1. When you are going to take minus 1 to 1 implies minus pi by 2. So now we are going to express for the cosec x function. So what do you mean by cosec x function? Already you know that last class we are going to discuss this concept. By the way, express for the values. So here r is there minus x such that x is not equal to n pi, n belongs to z, implies flower bracket complete, implies r minus 1 to 1 open bracket. Why I am going to consider this one? This is for the cosec x function depend. The first you can think about the domain set of all real number except here going to defining x belongs to r and x such that x is not equal to n pi, so n belongs to z, and codomain, it means range. What do you mean by range? R minus 1 to 1. Why we are going to take by the way of expression? Here clearly we are going to express for the values r minus 1 to 1 open bracket. Assume all the real numbers except minus 1 to 1, minus 1 less than y, less than plus 1. So by the conditions, some of the restriction in a cosec function, what happens, what will be changes, what they are going to defining. So in this case, conditions are express minus pi by 2 close bracket minus 0. So this way to express in this one, so domain minus pi by 2 implies r minus 1 to 1 is there. So still the function will be converted, still function will be 1 1 on 2, and then we are going to deal with the bisection. So it means inverse we are going to discuss. So now we are going to let us discuss the concept. Cosec x 1 by sin x, that function will be there. The domain of cosec function x belongs to r, x is not equal to belongs to z. The range y belongs to r, y is greater than or equal to 1, y is less than or equal to 1. The set r minus 1 to 1, it means what? Y is equal to cos. Assume all real number except minus 1 to 1, not defined for the integral multiple pi. When you can take pi, sin pi 0, sin 0 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0. So then only the reciprocal form of sine is cosec. It means not exist. It means infinity. Then only not defined for the multiple of pi. Pi anna multiple ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, sin 0, sin pi, sin 2 pi 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೊಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 pi by 0, ದೆನ್ 1 1 ಆನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. minus 3 pi by 2 minus pi by 2 0 and 3 by pi is their bijection and the range of set of real number. So now you can think about one chart I will given here. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. sin theta
So 0, so pi by 2, pi, right? So here that expression, so how to take the values clearly you can observe. So illondistu 0, naven tagolona pi by 2 90, pi 180, next 3 pi by 2 270, 2 pi is there. So this is sin theta, right? Small things right here that. So observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. You can take sin 0 0 1 0 minus 1 0 cosec x function ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ, right? So here infinity plus 1 infinity minus 1 infinity. Look at this concept. So shall I take here clearly, right? So 0 here, 0 here, you can take 2 pi, here pi by 2, here pi, and here 3 pi by 2. Why you can consider this one? So by the reason, look at the function ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ -1, ಸೊ ಹಿಯರ್ +1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ pi by 2 pi and 3 pi by 2, here 2 pi, ಹಾಗೆ pi by 2. So this is x axis, x dash minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2, so minus 2 pi is there, right? So the range is +1 and -1, right? +1 and -1. ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 0 ಇದೆ, ರೈಟ್? 2 pi 0 ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ pi 0 ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ 0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ 0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕಾಸ್ pi by 2 ಏನಿದೆ +1 ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ +1. pi ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಪ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3 pi by 2 -1 ಇದೆ, -1. ಹಂಗಾರೆ pi ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಅಪ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ 2 pi 0 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ರ ತೊಗೋತೀರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. -3 pi by 2 minus pi by 2, right? Except this point. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. -pi by 2 0 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ -pi by 2 pi by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿತ್ರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. pi by 2 3 pi by 2 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ pi. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 pi by 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ pi by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? 2 pi, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಸೊ r -1 to 1 implies -pi by 2 pi by 2, a closed interval and a hyphen of 0, right? So the domain and range, this is called the principal branches of values. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ now we can understood. In the next video or next class, I'm going to discuss with another most important concept, sec x or sec inverse x. Thank you so much. I'll continue the next concept. Bye.